yeah, it's still not a perfect script. We still have things to learn, and the only hope is that in the time that we have, we'll keep polishing our craft to write better. നമുക്ക് അറിയാവുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ദിസ് ഇസ് ദ ലിമിറ്റ് ഓഫ് അവർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആൻഡ് നോളജ്. അത് പുഷ് ചെയ്ത് നമ്മളെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് അടുത്ത പടം ഇതിൽ നിന്ന് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചും ബെറ്റർ ആക്കുക എന്നാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം. So yeah, like all criticisms are very welcome and very valid. Kannada people the sentiments hurt ചെയ്തതിനെ കുറിച്ച് then you had posted an apology and all yes. that. അത് ഡഗാർ എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡ് അതിന്റെ തന്നെ ആയിരുന്നു ആ വേർഡിനായിരുന്നു പ്രശ്നം. So the thing is, with the film we have not said anywhere explicitly that this is Bangalore. We were creating a fictional city, a cosmopolitan city where lots of different people converge, and an example of that is obviously Bangalore. So നമ്മൾ ഫിലിമിൽ ഇത് ബാംഗ്ലൂർ എന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ബട്ട് ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് that that's the impression people get because that's where we filmed it and കുറെ കന്നഡ ക്യാരക്ടേഴ്സ് വരുന്നു ഇങ്ങനെ. Now that particular line is meant to represent the characters' point of view towards women. So it was not a statement on the women who inhabit that city. It was this person's attitude towards women. That's to the villain. Yeah, so because that is the way he sees women, you know. He has, you know, either saints or sinners, you know. അങ്ങനെയാണ് either pedestalize women as mother and goddess or see them as sluts. ആ ഒരു സ്പെക്ട്രമിലാണ് ആ സ്പെക്ട്രം അയാൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല, ബൈനറിയിലാണ് അയാൾ നിൽക്കുന്നത്. So for us, we hadn't anticipated that this would cause sentiments to be hurt. But I think Wayfarer did the responsible thing and, you know, heard what was said and corrected that in the next print. So another criticism that one of the very few criticisms, second half like വരുമ്പോൾ you're sacrificing Chandra's story for world expansion എന്നുള്ള രീതിയിൽ. So were you guys aware of this? Because obviously ഇതിന്റെ അകത്ത് ഒരു ബിസിനസ് ആംഗിൾ ഉണ്ടല്ലോ. സോ അതിനെ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്? So the thing is, we've gone through multiple drafts. I think over 20 drafts we've worked on. We had to make a film that's a standalone film that entertains, but also use it to introduce the audience to a larger world. അപ്പോൾ അതിനുള്ള കുറച്ച് എലിമെന്റ്സ് ഇപ്പോഴേ ഫീഡ് ചെയ്ത് പോകണം എന്നുള്ളത്, ലൈക്ക് ഐ തിങ്ക് നിമിഷ് വാസ് ലൈക്ക് വൺ ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഹൂ സെഡ് ദാറ്റ്, ആൻഡ് ദെൻ ചമൻ വെൻ ഹി കെയിം ഓൺ ബോർഡ് adding a few more cameos. Adellam Chaman, I mean, that's also interesting because as an editor, I think Chaman brings a fresh perspective. He was not part of the shoot. His assistant and associate were on set. So he's not like emotional when it comes to chopping off scenes or, you know, can be like objective. Yeah, it's okay, kill your darlings. I'll kill your darlings for you. Anganeyana. But he also suggested these things that we could add into the film, which really suddenly expands the world more. And I think the cameos were strategically placed to elevate the audience experience at the right time. At the end of the day, it is a commercial film. We are not claiming it's a perfect script at all. Release അന്ന് രാവിലെ വരെ ഞാൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു, അയ്യോ ഇത് ചെയ്യായിരുന്നു അത് ചെയ്യായിരുന്നു, അതൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. We are very self-critical individuals, Dominic and I. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ we knew that we had made a technically solid film because we had, you know, experts from every department in those areas. But our worry was, will people connect? Will people have a good time? You know, because these layers are actually secondary. You know, people are not going to connect to these layers unless they enjoy the overarching story. This partnership, is it going to continue for the entire franchise? Hopefully, yes. Unless ഞങ്ങൾ അടിച്ചു പിരിയാ. Because, you know, like we have such a solid friendship that, you know, there have been times when we've gotten really mad at each other and we don't talk to each other and everything. But there's also an underlying level of trust and respect. So we always sort of circle back and like, okay, fine, let's leave that aside and അങ്ങനെ. ഫിലിമിനെതിരെ വന്ന ക്രിറ്റിസിസംസ് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നോ? ഞാൻ കേട്ട രണ്ടെണ്ണം. ഒന്ന്, ഇതൊരു വോക്ക് ഫെമിനിസ്റ്റ് ഫിലിം ആണെന്നൊരു ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു. Then it's an anti-Hindu film എന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു. I think these readings are to be expected. I think everyone's worldviews comes across, you know, in the things that we create. And if there are people responding to it in that way, I'm sure that makes sense from the point of view that they have from where they are standing. So it's okay. Like it, you know, it creates debate. It creates, you know, a conversation between people. And that's fine. Of course, people will have different viewpoints. We accept that and we embrace that. എല്ലാവർക്കും സിനിമ ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്നൊന്നും ഒരു നിർബന്ധമില്ല. We also know it's not a perfect film. അതൊക്കെ അറിയാം. പക്ഷേ there's been love
pouring towards us, which we are very grateful to accept. Criticisms are very welcome too, because that will only help us grow and do a better job next time. But yeah, like everything comes together. ലോകയില് കുറച്ചുകൂടി ഫീമെയിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് വേണം എന്ന് തോന്നിയായിരുന്നു. സൂക്ഷ്മദർശിനി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ that movie you remember like Also, Nasriya, and then you have her two friends who help her solve they the need a case. support system or role. Yeah. So the thing is with Neeli, she is not looking for a support system at all. She is really like living by herself. I think she crosses paths with Sunny, and then that leads somewhere. It's not like she has she has friends or angante existence alla Neeli lead cheyunnu. But there are other female characters like the police woman and the mother. And like our world is സ്ത്രീകളുണ്ട്. Rose in the character, you know, the girl from the cafe. So it's not that there aren't female characters, it's just that Neeli as a character is detached from the world. So it didn't make sense to showcase that emotional side of her within this film. അങ്ങനെയല്ല ലൈക്ക് that passport making തൊട്ട് തത്തനാരുടെ descendants തൊട്ട് other superheroes, they're all men. Yeah, but in the cameos you see women also. So the world is going to expand. It's not just going to be about, you know, So we can expect more films. yeah, definitely, because it like yeah, for sure. ഇല്ല വേണ്ട പക്ഷെ അത് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒറിജിൻ സ്റ്റോറി കാണിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു സ്റ്റാച്ചു ഉണ്ടല്ലോ, അതൊരു ലേഡീന്റെ ആണ്, അത് തല കട്ട് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. സോ വാട്ട്സ് ദ സ്റ്റോറി ബിഹൈൻഡ്? അത് നമുക്ക് ഇനി കാണാൻ പറയാൻ പറ്റില്ല. But as I mentioned, there will be female characters who come in and with significant presence as we move forward. ലോക ഒരു ഗെയിം ചേഞ്ചർ ആണ് ഇൻ മെനി വേസ്. ഒരു സൂപ്പർ വുമനെ സെൻട്രിക് ആയിട്ട് ഒരു സിനിമ എടുക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു, അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു മേജർ പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനി വരുന്നു, അതിങ്ങനെ ഒരു സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആവുന്നു, അങ്ങനെ ഒരുപാട് രീതിയിൽ ഗെയിം ചേഞ്ചർ ആണ്. ഇത് എന്താണ് കാണിക്കുന്നത്? ലൈക്ക് മലയാള ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രി മാറി എന്നാണോ, ഓഡിയൻസിന്റെ ടേസ്റ്റ് മാറി എന്നാണോ? ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇതിന്റെ സക്സസ്. സോ എങ്ങനെയാ അതിനെ, ഹൗ ഡു യു ലുക്ക് അറ്റ്? I think I'll go back to something Kalyani said, which I thought was very valid, which she said in an interview, which is that I think it's time for us to stop underestimating our audiences. ഇപ്പോൾ ഓഡിയൻസിന് ഇതേ ഇഷ്ടപ്പെടുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ച് സിനിമ ഉണ്ടാക്കുന്നതിലും ഭേദം is to make the films that to tell the story you want to tell it as sincerely as you can, and if it connects, it connects. If it doesn't, you have to make peace with that also. Pakshe, I think that is a great point, and I think that gives makers confidence. For an industry, that's a great thing to realize, right? Like the audience will accept a film regardless of who plays the lead role, if it's a well-made film that works on certain levels. So yeah, that has been a huge takeaway. ഇപ്പൊ സിനിമയിലേക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികളുണ്ട്. ലൈക്ക് അവരോട് എന്താ, what will you tell them? Actually, this is something that I didn't anticipate at all, that people would be messaging me about this and saying there's a sense of bhayangara generous response on it. People are like taking it as their win, and you know, that's so sweet, and I don't know, it's very heartening to receive messages like that from women. Like, so I've had messages from women who aspire to be in cinema. I've had messages from parents with who are raising children, girls. I mean, even young boys, to see a powerful woman on screen, you know, it's nice, right? It's not just always a man who's a hero. A woman can be a hero and all. I mean, formative years, that's really important. I've had messages from men and women with an academic bent of mind who are excited to unearth these layers. And then, of course, the general audience who's just had an exciting time at the cinemas with this theatrical experience that has been present to them. പല രീതിയിൽ ആൾക്കാർ മെസ്സേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം I think it's really nice that people are feeling a sense of, oh, this can be done. We don't have to stick to a certain format to be part of this industry എന്നുള്ളത്. And it's really nice that so many women are waiting in the wings, you know, to just make a breakthrough. And I'm sure that there will be people who are more willing to give them space to come and narrate now that this has happened. That's not something we could have anticipated at all. It's like a happy outcome. And I'm so grateful to everybody who's been so generous in terms of like making it their own victory. So one piece of advice would be to put your thoughts down in writing. You can only polish something that is written. മലയാളം സിനിമയിൽ ഇപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളായിട്ട് ഫീമെയിൽ സെൻട്രിക് മൂവീസ് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു
ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഡിസ്കഷൻ ആക്ടിവായിട്ട് ഡിസ്കഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നല്ലോ. എന്നിട്ടാണ് ലോക വരുന്നത്. അപ്പൊ കുറെ പേര് പറയുന്നുണ്ട് അതിനുമുള്ള മറുപടിയാണിത്, കാണൂ. അതിനെ എങ്ങനെയാ കാണുന്നത്? See, I mean, it is a valid point. There are very few films which are made with women at its center. പക്ഷേ last year Sushma Darshini vannu. That was a fun film and did really well. So it's not that these films don't exist. It's just that they are rarer. And adana. If this film has worked, if it encourages more writers to create films which are fun, which are centered around women, that's great. But it's also like male actors ne center ചെയ്യുന്ന നാരറ്റീവ്സിലും ഫീമെയിൽ പ്രസൻസും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രസൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഫീമെയിൽ സ്റ്റാർസ് വളരാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ സിസ്റ്റമിക് ഇഷ്യൂ. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് അബൌട്ട് നമുക്ക് ഫീമെയിൽ സൂപ്പർ സ്റ്റാർസ് ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ there needs to be a system, an ecosystem to create these stars. നല്ല കഥകൾ വരുമ്പോഴല്ലേ നമുക്കൊരു ആക്ടറിന്റെ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പം നല്ല ഇറ്റ്സ് എ ചിക്കൻ ആൻഡ് എഗ് സിറ്റുവേഷൻ. ഒരു ആക്ടർ നല്ലതായിട്ട് മാത്രം ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല. ദേ ഷുഡ് ഓൾസോ ബി ഗിവൻ ദ സോർട്ട് ഓഫ് വർക്ക് ദാറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് പോപ്പുലാരിറ്റി. അങ്ങനെയാണെങ്കിലല്ലേ സ്റ്റാർ ആവാൻ പറ്റുള്ളൂ. വി ഹാവ് റിയലി എക്സെപ്ഷണൽ ആക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ആക്ട്രസസ്, ഐ മീൻ ഫീമെയിൽ ആക്ടേഴ്സ്, ബട്ട് for them to become stars, ആ ലെവൽ ഓഫ് പോപ്പുലാരിറ്റി അച്ചീവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു കമേഴ്ഷ്യൽ സിനിമയുടെ ഭാഗമാകുമ്പോഴേ അത് വരുള്ളൂ. ബിക്കോസ് എവ്രി വൺ ഗോയിങ് ടു ടോക്ക് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഫുട്ഫോൾ ആൻഡ് യുനോ അത് വരണമെങ്കിൽ it has to this idea that female centric films are in the independent cinema space and not in the commercial cinema space, other break out. And we've had those films before, and I think if this leads to more of them, that's great.